Pharmacology basically is a Greek word composed of pharmakon and logos. Pharmakon মানে রয়েছে drugs আর logos means discussion, discoursing. So it is a branch of science that deals with the study of drugs. It's a Greek word, pharmakon means drug, logos means discoursing. What does pharmacology deals with? It deals with the interaction of the exogenously administered chemical substance with the body. Now, what is a drug? A drug is any chemical substance that is capable of producing a biological response in the body. Pharmacology encompasses all aspects of knowledge about the drugs, but most importantly those that are relevant to be effective and safe use of drugs for medicinal purpose. Now, this is about the history of the pharmacology. Earlier, the patients were treated with the crude natural products available, whose functions were not precisely known and were not prepared, basically preparation methods were not known at that time. It was first in the 18th century that animal experiments were conducted to see the physiological processes within the body. The pioneers were F. Magendie and Claude Bernard. Is the F. Magendie and the Claude Bernard, and they also studied the effect of drugs on the human body. Now, later on, experimental science as a pharmacology was established by Rudolf Buchheim. He was the first who found the first Institute of Pharmacology in 1847 in Germany. Is a Rudolf Buchheim, the picture. And in the 19th century, Oswald Schmidberg, he is called the father of pharmacology. He is a disciple of the Rudolf Buchheim. So, regarded as the father of pharmacology, together with many his disciples, they established some fundamental concepts in pharmacology. Since then, the drugs are now prepared, purified, chemically characterized, and highly potent and selective new drugs are being prepared nowadays. The mechanism of drugs are completely known along with the molecular targets, and this has been possible due to the prolific growth of pharmacology, which form the backbone of the rational therapeutics. Now, the two main divisions of pharmacology, আমরা যদি কোনো drug কে explain করি, in pharmacology we do it in two parts. One is pharmacokinetics and one is pharmacodynamics. These are the two main subdivisions of pharmacology. What do we mean by pharmacokinetics? Basically, what the body does to the drug. আমরা যখনই কোনো ড্রাগটা অ্যাডমিনিস্টার করব, একটা বডি রয়েছে, সেটা ড্রাগটাকে কি করবে সেটা দেখতে হবে, আর ড্রাগটা বডির উপরে কি এফেক্ট দেবে সেটা দেখতে হবে. What the body is doing to the drug is basically the concept is in pharmacokinetics, and what the drug is doing to the body is pharmacological action, mechanism of action, that is dealt in pharmacodynamics, right? So, coming to pharmacokinetics, again a Greek word, pharmakon means drug, kinesis means movement. What the body does to the drug is dealt in pharmacokinetics. Now, when we describe the pharmacokinetics of a drug, we deal with four parts. One is absorption, the next is distribution, then comes biotransformation or metabolism, and lastly elimination. What is absorption? Basically, when we are taking the drug, say for example orally most of the time, so that drug has to go to the stomach, then intestine, that gets into the bloodstream, reaches the liver, and then enter the systemic circulation. So, from administration of the drug till the drug is reaching the systemic circulation for action, that is called absorption, that part. And when the drug has reached the systemic circulation,
Now it goes to the various tissues or organs of the body for their action. That is called distribution. And then comes the metabolism or biotransformation, that is the drug is metabolized or broken down into the inactive molecules so that the drug can be eliminated primarily in the liver. That is biotransformation, and its elimination means the body is eliminating the drug from the body primarily by the kidney. So one example is being given here how the drug is described in its pharmacokinetic parameters. Paracetamol, for example, is a drug commonly used for analgesic and antipyretic purpose. Analgesic means ব্যথা কমানোর জন্য, antipyretic means fever কমানোর জন্য. It is rapidly and completely absorbed orally, attaining peak blood levels at 30 to 60 minutes. 25% of the drug is plasma protein bound. এগুলো সবই আসবে যখন pharmacokinetics ডিসকাস করব. Widely and uniformly distributed in the body. Volume of distribution is 1 liter per kg. It is one of the parameter by which we show the distribution of a drug, volume of distribution. Extensively metabolized in the liver primarily by glucuronide and sulfate conjugation into inactive metabolites which are excreted in urine. Plasma half-life 2 to 3 hours. It again one of the pharmacokinetic parameters by which we see how much time the drug stays in the body, and the clearance value of 5 ml per kg per minute. Now coming to pharmacodynamics. Pharmacodynamics means what the drug is doing to the body. Pharmacon means drug, dynamics means power. What the drug does to the body. It includes physiological and biochemical effect of drugs, including their mechanism of action at the molecular and the organ level. Example, adrenaline we all know is a adrenaline ki ache? It's a catecholamine naturally produced in the body. It's a physiology hoyeche toder to. Adrenaline is also used as a drug. Now this adrenaline, they interact with adrenoceptors. These are adrenaline receptors, and now receptors are of many types. So basically it's a G protein coupled receptor. They stimulate the cell membrane bound adenylyl cyclase, causing increase in intracellular cyclic AMP that lead to cardiac stimulation, hepatic glycogenolysis and hyperglycemia. So it's the how we are describing a pharmacodynamic of a drug. Now what's a drug? Drug is a French word. Drug means a dry herb. Now how we define a drug? Drug is basically a single active chemical entity. For example, if you buy a medicine, say paracetamol from a pharmacy, now it does not only contain paracetamol. There are many inert substances in it. So a drug is a single active chemical entity that is used, present in a medicine, that is used for diagnosis, prevention or treatment or cure of a disease. Right? ড্রাগটা আমরা কোনো ডিজিজকে ডায়াগনোসিস করার জন্য ইউজ করতে পারি, ড্রাগ ডিজিজটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য ইউজ করতে পারি, বা আমরা ট্রিটমেন্ট করার জন্য ইউজ করতে পারি। এই তিনটে পারপাস রয়েছে। বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট if we basically go by this definition, certain drugs are not included as per this definition under drug, although they are used for that purpose. Example, contraceptives. Contraceptives, these are used for the prevention of pregnancy, but pregnancy is not a disease. So contraceptives are not included in this definition. Again, coming to the general anesthetics. General anesthetics are used for the patient to calm down, make them make the situation better so that surgery can be done. Right?
that is not also included in this definition. Again, vaccines which are used for the prevention of a disease, that possibly is not coming under the definition, because here we are modifying the physiological state of the person. So, WHO in 1996, he has redefined drug as any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. Now coming to other divisions of the pharmacology, pharmacotherapeutics. As the name suggests, therapeutics, it deals with the clinical applications of pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of a drug for the prevention, treatment or diagnosis of a disease. Now here the selection of the most appropriate drug in a correct dosage form, duration of treatment is taken into account for the treatment of a patient. Now coming to clinical pharmacology, একটা ড্রাগ যেটা আমরা ইউজ করছি, সে ফর এক্সাম্পল প্যারাসিটামল বা অন্য ড্রাগ, প্রত্যেকটা ড্রাগ হ্যাজ টু পাস preclinical and clinical trials before being launched in the market. Preclinical মানে আগে ড্রাগটাকে অ্যানিমালসের উপরে এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়, দ্যাট ইজ প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডি। তারপরে ডিফারেন্ট হেলদি ভলেন্টিয়ার্স উপরে আমরা স্টাডি করি, দেন on the patients, then the drug is launched in the market. If the drug is successful, it has got good efficacy, that is কাজ করতে ভালো, and safety মানে সেফ আছে, অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলো কম আছে। So clinical pharmacology is dealing with the protocols of clinical evaluation of a new drug in healthy volunteers and patients, not on the animals. ঠিক আছে, clinical pharmacology মানে the study of the new drug before the launch on the human volunteers and the patients. It devises scientific methodology for evaluating the therapeutic safety and efficacy of a drug by doing comparative clinical trials. Along with that, যখন ড্রাগটা মার্কেটে আসার আগে কয়েক থাউজেন্ড পেশেন্টসের উপরে বা হেলদি ভলেন্টিয়ার্স উপরে টেস্ট করা হয়, but the general population is very large. The adverse effects which have to come 1 in 1 lakh may not be seen in the clinical trials. So after the drug has been launched in the market, in the general population, the adverse effects which were not seen in the clinical trials can be seen after the launch of the drug. So post-marketing surveillance is also a part of clinical pharmacology. It also includes feedback monitoring of adverse effect of a drug after its marketing. That is called post-marketing surveillance. Chemotherapy. Chemotherapy means the use of a drug for the treatment of any infection or cancer. So it deals with the treatment of systemic infections or malignancy with drugs that have selective toxicity for infecting organisms or malignancies with minimal toxicity to the host cells. Now coming to toxicology, as the name suggests, deals with toxicity of any poisonous substance and even drugs. It deals with the toxicity of drugs and poisonous effects of various chemicals in use, with emphasis on detection, prevention and treatment. It also includes the adverse effect of a drug, since the same substance can be a drug or a poison depending on the dose. যে কোনো ড্রাগ যদি রিকমেন্ডেড ডোজে হায়ার ডোজে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু দ্যাট ক্যান প্রডিউস সাইড এফেক্টস, অ্যাডভার্স এফেক্টস prone to, and that is also included in toxicology. Harm is the end point of toxicology,
while benefit is the end point of the pharmacotherapeutics. Coming to pharmacy. Pharmacy is the art and science of compounding and dispensing of a drug or preparing suitable dosage form for administration of drugs to man or animals. Dosage forms মানে কি? একটাই ড্রাগ তোমার মুখেও খাওয়া যায় আবার ইনজেকশন মাধ্যমে নেওয়া যায়। তো it can be present in various dosage forms. Like for example, তোমার প্যারাসিটামল ধরি আমরা, প্যারাসিটামল is present in the oral form and it is now available in the injectable form taken intravenously. So many drugs are applied over the skin, that is called transdermal patch. From the skin they enter the systemic circulation. So there are various dosage forms available, oral dosage form, liquid dosage form and the powder dosage and the gaseous dosage forms are also there. So it's the art and science of compounding. ড্রাগটাকে কিভাবে প্রিপেয়ার করব, কিভাবে স্টোর করব, কিভাবে ডিসপেন্স করব and suitable dosage form কিভাবে তৈরি করতে হবে, that is the part of pharmacy. It includes collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization and quality control of medicinal substance. Pharmacogenetics. Now pharmacogenetics basically it is a study of inherited single gene mutation differences in the drug metabolism or drug response in humans. Example ta dhori, isoniazid is an anti-tubercular drug used for the treatment of tuberculosis. Now that is metabolized in the body, in the liver by acetylation. In acetyl transferase enzyme diye metabolized hoy. Now that enzyme is showing genetic variation. Some individuals are fast acetylators, that is they metabolize the drug rapidly. Some individuals are slow acetylators, they metabolize the drug slowly, right? Even in Indian population around 60 to 70% are fast acetylators. So it has been seen that peripheral neuritis is more common in individuals with slow acetylators taking isoniazid, while hepatotoxicity, that is toxicity in the liver, is more common with the fast acetylators taking isoniazid. So that are dealt in pharmacogenetics. Coming to pharmacogenomics, it basically overlaps with pharmacogenetics. What we do here, we study the genetic makeup or genome of an individual fully, so as to choose a particular drug therapy for the responders only and to avoid giving such drugs to non-responders. Example, here it has been given geftinib. Geftinib is an anti-cancer drug that works in the lung cancer patient. Now it has been seen that they respond only in those lung cancer patients which have mutation in the tyrosine kinase receptor, which is seen in around 10% of the cases only. So if we give geftinib in a lung cancer patient having tyrosine kinase receptor mutation, that will show dramatic response, but not in others. Pharmacoepidemiology, it is a study of the use and effects of a drug in large population after it is approval for clinical use. কমিউনিটিতে ড্রাগটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর মার্কেটে এসছে, লঞ্চ করা হয়েছে। নাও দ্য স্টাডি অফ দ্য ড্রাগ in the larger population in the community, that is dealt in pharmacoepidemiology. It is now well established that the risk benefit ratio of the drug can be ascertained only after the drug is used widely by the general population. Pharmacovigilance. Now as said earlier that after the drug is launched in the market, after the clinical trial, the adverse effect of the drug in the community is also noted. That is called post-marketing surveillance. That is a part of pharmacovigilance. Vigilance মানে লক্ষ্য রাখা. So clinical trials conducted prior to the drug approval cannot uncover every aspect of the drug aspect.
Many are discovered later. And here comes the pharmacovigilance. It is a science related to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any drug related problem. Detection মানে detect করা কি কোনো adverse effect হচ্ছে কিনা। Assessment মানে এই যে adverse effect টা হলো, is it caused by the drug itself or that may be a coincidence? That is the assessment. Understanding and prevention. Prevention মানে prevent করা। The WHO suggests that every country should set up a pharmacovigilance center and the ADR data of any new drug, even of an old drug, should be shared with global healthcare community through WHO Uppsala Monitoring Center located in Sweden. Now even India has got his pharmacovigilance center at Ghaziabad, Indian Pharmacopoeia Commission. Pharmacognosy is the study of sources and identification of drugs from various sources like plants, animals, microbes, etc. Drugs টা source কি আছে, plants থেকে আসছে, animals থেকে আসছে বা laboratory তৈরি করা হচ্ছে। So that is dealt in pharmacognosy. Biopharmaceutics is the study of effect of drug formulation on the therapeutic response. Now, so pharmacokinetics মানে কি? Anyone? Pharmacokinetics? Action of body on the drug. That is basically pharmacokinetics. It encompasses absorption, distribution, biotransformation and elimination. Okay. What is pharmacodynamics? Sorry? What the drug does to the body. It includes the physiological and biochemical effects of a drug, including mechanism of action. Okay. What is pharmacovigilance? Sorry? Basically, it deals with the adverse effect of the drug. Is a science that look after the adverse effect of a drug after the drug has been launched in the market. Defined as the science that deals with detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect of a drug or any drug related disorder. Now coming to the nature of drugs. Nature means the drug can be solid, can be liquid or can be gaseous. So all drugs are chemical entities with simple or complex molecules. While majority of the drugs are organic molecules, some may be even purely inorganic, like magnesium hydroxide that is used for the purpose of acidity, that is used as antacid, and again like ferrous sulfate that is used in iron deficiency. Lithium carbonate is used in bipolar disorder, psychiatric disorder. Organic drugs can be weakly acidic like aspirin, penicillin, can be weakly basic like morphine, chloroquine, can be even neutral like alcohol, like diethyl ether. Most drugs are normally solid but can be liquid even like castor oil, ethanol, glycerol trinitrate, and few are gaseous, nitrous oxide and other inhalational anesthetics. The molecular weight of majority of the drugs falls in the range of 100 to 1000 Dalton. কেন 100 Dalton এর নিচে থাকলে sufficient features in terms of shape, size, configuration will not be maintained, and যদি 1000 এর উপরে থাকে it may not readily cross the membrane barrier in the body. একটা ড্রাগটাকে এফেক্ট করতে গেলে সেল মেমব্রেনটাকে ক্রস করে যেতে হবে। If it's a high molecular weight, it cannot cross. However, few drugs are small like lithium that is used in bipolar disorder, 7 Dalton.
while some are very large like heparin 10 to 20 kilodalton, gonadotropins more than 30 kilodaltons, various enzymes and protein preparations. Bulky molecular drugs have to be administered parenterally. Now, drugs are generally to be perceived as foreign substance, that is xenobiotics. However, many endogenous substances like hormones, autocoils, metabolites and nutrients are also used as drugs. Like we discussed earlier, adrenaline. Adrenaline is a naturally occurring catecholamine in the body, but that is also used in the as a drug, like in case of anaphylactic shock, in case of septic shock, that is used. Now, sources of drug. Drugs are obtained from a variety of sources. It can be plants, it can be animals, it can be microbes, it can be minerals, synthetic chemistry and biotechnology. Coming to the plants, most plants contain biologically active substance and are the oldest source of drug, and the knowledge about that was obtained from the traditional medicines like Ayurveda, Chinese traditional medicine and others. Chemically, the active ingredients of plants fall into various categories. It can be alkaloid, it can be glycosides, it can be oils and others. Coming to alkaloids, these are basically alkaline in nature, nitrogenous, having potent activity, and are the most important category of the plant origin drugs. These are insoluble in water, but being alkali, they react with acid, form a salt that is soluble in water. Examples are morphine, atropine, ephedrine, nicotine, ergotamine and others. These are mostly used as water soluble salts. Coming to glycosides, glycosides act as sugar molecule থাকে, act as non-sugar molecule, and they are combined with a ether linkage O. That is called glycoside. The non-sugar moiety is called a glycon, and that is responsible for the pharmacodynamic property of a drug. And while the sugar molecule, they are responsible for the pharmacokinetic property. If the sugar moiety is a glucose, it is called glucoside. If the sugar moiety is a amino sugar, it is called aminoglycoside. Aminoglycoside is one of the antimicrobial agent we use, antibacterial agent. Examples, cardiac glycosides like digoxin, digitoxin, that is used in patients of heart failure, like aminoglycosides already discussed. Coming to the oils, these are viscous, inflammable liquids insoluble in water. Example, one group is fish or non-volatile oil. These are basically used for the preparation of food, calorigenic, yields calories, non-volatile, form soaps with alkali and they become rancid on prolonged standing. Examples are coconut oil, groundnut oil, sesame oil. Mostly not used for the pharmacological purpose except few, like castor oil, that is used as a stimulant purgative. What do we mean by purgative? Purgative are the drugs that help in the evacuation of bowel. Coming to the essential oils, these are volatile. The fish oil is non-volatile. These are volatile. They are obtained from flowers or leaves by steam distillation. They are steam volatile, have aroma, fragrance, have no food or caloric value. They do not form soaps with alkali and they do not become rancid on prolonged stay. They are mainly used for the pharmacological purpose, for medicinal purpose. Example, eucalyptus oil, clove oil, peppermint oil, ginger oil. Some of them may be solid at room temperature and sublimate on heating. Examples are menthol and camphor. Mineral oils are also there, that is not obtained from the plant but are obtained from the petroleum products. The examples are liquid paraffin, that is used as a lubricant, laxative, are also used for evacuation of bowel. Soft and hard paraffin are used as an emollient and as an ointment basis in the creams.
Gums, examples are gum acacia and gum tragacanth. Tannins, tincture catechu, tincture rhubarb. Resins, benzoin, that are used for inhalation in common cold. Tincture benzoin is antiseptic preparation. Shellac, shellac is used for the preparation of enteric coating of the tablets. Some tablets, they basically are destroyed in the gastric acid. So what we do, we make a coating above the tablet so that the drug is not destroyed in the gastric acid. That is called enteric coated tablets, and enteric coating is done by shellac. Animal source, many drugs are obtained from the animal source, and these comprise hormones, vitamins, and vaccines and sera. Examples, insulin. Insulin is used in a diabetic patient, right? That is obtained from the pancreas. Vitamin B12, that is obtained from the liver extract. Thyroxine, from the thyroid. Cholera, BCG vaccine, typhoid vaccine, smallpox, polio, anti-rabies vaccine, anti-diphtheria. These are the vaccines having animal source. Macrobiological source, basically many antibiotics are prepared from the fungus, from the bacteria, from the actinomyces. Examples are penicillin. Penicillin is an antimicrobial drug obtained from a fungus, Penicillium notatum. Chloramphenicol is obtained from the bacteria, Streptomyces venezuela. Griseofulvin, again antimicrobial, obtained from Penicillium griseofulvum, is a fungus. Streptomycin from the Streptomyces griseus, neomycin from the Streptomyces phadia. এই পরীক্ষাতে ওরাল ভাইভাতে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে অ্যানিমাল সোর্সে কি কি ড্রাগ আছে বা প্ল্যান্ট সোর্সে কি আছে বা ব্যাকটেরিয়াতে কি আছে, ফাঙ্গাসে কি জিজ্ঞাসা করতেই পারে। আচ্ছা, some enzyme, for example diastase from a fungus, streptokinase from a streptococci have a microbial source. সব বইতে কিন্তু দেওয়া আছে জানি। Few minerals like iron salts, calcium salts, lithium carbonate, magnesium, aluminum hydroxide, iodine are used as medicinal substance. Synthetic chemistry. Nowadays, most of the drugs, they are prepared in the laboratory. Even the drugs we are initially obtained from the plants or animals are now prepared in the laboratory. Okay, like aspirin, paracetamol, phenytoin, chlorpromazine, etc. What is the advantage? Initially, when the drug was obtained from the plant or animals, they were obtained in smaller amount, but they can be produced in large amount now. It becomes cheaper, easier to prepare. The quality can be controlled, and even the structure can be altered so that the favorable pharmacokinetic, pharmacodynamic properties can be obtained. Like for example, the normal insulin that was available, that had a fixed time of interval for the action in the body. Now the structure of the insulin has been altered, and insulin analogs are prepared that may be of very longer duration of action or a shorter duration of action, that is prepared. So the structure can be altered even. Biotechnology. Several drugs, especially peptides and proteins, are now produced by recombinant DNA technology, like insulin, like growth hormone and others. Monoclonal antibodies, regulator peptides, erythropoietin and other growth factors are the newer drugs of biotechnological origin. Protein therapeutics is rapidly expanding because specifically designed and customized protein can be produced. Now coming to drug nomenclature. Now every drug has got three categories of names. One is chemical name, one is the non-proprietary or generic name, and the last is the proprietary or brand name or the trade name. Now coming to the chemical name. Chemical name is according to the chemical constitution of the drug. For example, here it is been given like propranolol. Propranolol is basically a beta receptor blocker. Example, its chemical name is 1-isopropyl amino 3,1-naphthyl oxy propan-2-ol is the chemical name. Very hard to remember. And how will you prescribe in the prescription? Not possible. So it is very complex, hard to remember, difficult to use in prescription.
A code name, একটা drug যখন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে রয়েছে, হ্যাঁ, তখন তো মার্কেটে লঞ্চ হয়নি, it has not get generic name. What we do, we assign a code name to them. It is called a code name, so that it's not possible to write the chemical name in every papers. So a code name is given, and the drug basically in every papers in the clinical trials, code name is given. Now when the drug becomes successful, then the generic name is given to it. So a code name may be assigned by the manufacturer for convenience and simplicity before an approved name is coined. Why? Because the chemical name is very complex, it's not possible to write everywhere. The vast majority of the coded compounds never become drugs. মার্কেটে যখনই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস হয়, অনেকটা মেডিসিন উপরে হচ্ছে, তার মধ্যে ভেরি ফিউ ড্রাগস আর সিলেক্টেড অ্যাজ আ ড্রাগ. Many of them are discarded because of, say, lack in efficacy or side effects. The generic name is given only when such coded compound has the potential to become a useful drug. Coming to the next name, category of name, non-proprietary or generic name. These names are assigned by a competent scientific body only when the drug has been found to be of therapeutic usefulness. There are many competent scientific body that is assigning name to the drug, non-proprietary name. For example, United States adopted name by USA Council, and again British approved name by the British Council. They assign the non-proprietary name, right? These names are used uniformly all over the world by an international agreement through WHO. Problem is that a drug has been launched in the market, has been given non-proprietary name from the United States, from the Britain. The two names can be different. A same drug having two non-proprietary names. So the non-proprietary names of newer drugs, however, are kept uniform by an agreement to use the recommended international non-proprietary name in all member countries of the WHO. এখন একটাই non-proprietary name থাকে, that is uniformly accepted by all countries, and is called recommended international non-proprietary name. The British adopted name of older drugs as well has been now modified to be commensurate with the RINN. But problem is that some of the older drugs still have more than one non-proprietary name. Example, adrenaline. Adrenaline is also known by epinephrine. Noradrenaline is also known by norepinephrine. Like pethidine, known by meperidine. Paracetamol, known by acetaminophen. These are the same drug having more than one non-proprietary name. But nowadays, whichever drug will come or comes, they are having a single non-proprietary name until the drug is included in a pharmacopoeia. The non-proprietary name may also be called the approved name. যখনই ড্রাগটা লঞ্চ হয়ে গেছে, ড্রাগটা একটা নন প্রপ্রাইটারি নেম পেয়ে গেছে, till the name of the drug is coming in the official pharmacopoeia, the name is called approved name. After its appearance in the official publication, it becomes the official name. In common parlance, now generally we use generic name and the non-proprietary name simultaneously. একই জিনিস ভাবি আমরা, but they are slightly different. This is incorrect. Generic name should be applied to the chemical or pharmacological group of the compound. Like basically, for example, amitriptyline. It's an antidepressant drug included in tricyclic antidepressant group that is containing other drugs also, amitriptyline, nortriptyline, imipramine and others. So amitriptyline is a non-proprietary name
and the tricyclic antidepressant, the group in which the drug is lying, that is the generic name. However, this misnomer is widely accepted and even used in official parlance. Generally, they are simultaneously used. Now, proprietary or trade name or brand name. Now, it is a name assigned by the manufacturer and is his property or trademark. ড্রাগটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পাস করে গেছে, এখন মার্কেটে ইউজ করা হচ্ছে, তখন ডিফারেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার এই ড্রাগটাকে প্রডিউস করে, অ্যান্ড এভরি ম্যানুফ্যাকচারার গিভস হিজ ওন নেম দ্যাট ইজ রেজিস্টার্ড, দ্যাট ইজ কল্ড ব্র্যান্ড নেম অর দ্য প্রোপ্রাইটারি নেম. The name is small, easy to remember, so that the doctor can prescribe it, and therefore most widely used. One drug can have many proprietary or brand name or trade name. Example, amlodipine is known by Amcard, Amlogard, Stamlo, Amlodac, Amlosave. These are the brand names. In addition, combined formulations have their own multiple brand names. Sources of information about drugs. একটা ড্রাগ সম্বন্ধে ইনফরমেশন গুলো কোথায় কোথায় দিয়ে পেতে পারি আমরা অথেন্টিক. Although textbooks, reviews and journals, they provide information about the established drugs and furnish the ground for understanding newer ones, but they does not include many details like the brand name of the drug, physical and chemical properties, identification, standard of purity and strength, method of storage, dosage form. These details are necessary from legal point of view for drug control. All such information about drug is provided by pharmacopoeia and the formulary, collectively called drug compendia, also official compendia. These are brought out by the government in a country. They hold a legal status and are called official compendia. Other than official compendia, there are also non-official compendia. These are the secondary sources of drug information published by professional bodies, which are supplementary and dependable sources of information about drugs. Coming to pharmacopoeia, they contain description about the chemical structure, molecular weight, physical and chemical characteristics, solubility, identification and assay methods, standard of purity, storage conditions, dosage forms of officially approved drugs in a country. Now, they are useful to drug manufacturers that are produced korche. Standards of manufacture has to be there. So, they are useful for the drug manufacturers and also regulatory bodies, but not to the doctors, most of whom never see a pharmacopoeia. Examples of pharmacopoeia for India is Indian Pharmacopoeia denoted by IP, British Pharmacopoeia is there, BP, European Pharmacopoeia, EURP, and United States Pharmacopoeia shown by USP. দেখবে যখন ড্রাগটা থাকে তুমি ফার্মাসিতে কেনো, সেখানে কিন্তু লেখা থাকে আইপি. আইপি মানে ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া. দ্য মেথড বাই উইচ ইট ইজ প্রিপেয়ার্ড is standardized and as per Indian Pharmacopoeia. Formularies generally produced in easily carried booklet form. They list indication, dosage form, contraindications, precautions, adverse effect and storage of selected drugs that are available for medicinal use in a country. Drugs are categorized by their therapeutic class. Some rational fixed dose drug combinations are included. A brief commentary on the drug class clinical conditions generally precedes specifics of the individual drug. Brief guidelines on the treatment of selected diseases is also given there in the formularies. Examples are British National Formulary, National Formulary of India, and National Formulary for USA. British National Formulary, they also list brand name and the cost, while in National Formulary of India does not do that.
Formularies can be considerably helpful to the prescribers, to the doctors. Non-official compendia, it serves as a secondary source of drug information. It provide useful and miscellaneous information about drugs both by generic name as well as trade name to a medical practitioner and the pharmacist. The information is generalized, not restricted only for the drugs that is approved in a country. Non-official compendia examples are AMA drug evaluations by the American Medical Association and Council on Drugs, Modern Drug Encyclopedia by York Medical Books, New York, USA, Physician's Desk Reference by Medical Economics Publication, and Martindale Extra Pharmacopoeia by the Pharmaceutical Society of Great Britain. Coming to the last topic, Martindale, the complete drug reference, also called the Extra Pharmacopoeia. It is published every 2 to 3 years by the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. It is basically a non-official compendia, exhaustive, having updated compilation of the unbiased information of medicines used or registered all over the world. It includes new launches, contain pharmaceutical and pharmacological as well as therapeutic information of drugs which can serve as a reliable reference book. What is your expectation from forensic medicine? মানে এই মানে সাবজেক্ট থেকে তো তোমাদের কি এক্সপেকটেশন আছে, কি শিখতে চাও, কোনো আইডিয়া? মানে এটা কিসে লাগবে, আমার কি কাজে লাগবে? Why forensic medicine is needed? Any idea? Writing death certificate. Okay, anybody else? That's good. কেন লাগবে আমাদের ফরেনসিক মেডিসিন পড়তে? কেন লাগবে? Why is it needed? ফার্মাকোলজি লাগছে ওষুধের সম্পর্কে জানতে, ডেথ, ন্যাচারাল ডেথ, আর কি বলো? ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন। আচ্ছা, কি ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করবে ফরেনসিক মেডিসিন পড়ে? তো সে তার জন্য তো পুলিশ আছে, তার জন্য তো পুলিশ আছে। সো the answer lies on the definition itself. Okay, any subject, say pharmacology হোক, preventive social medicine হোক, forensic medicine, it has a definition. ঠিক আছে? So question is, what is defined forensic medicine, or what is the মানে what is forensic medicine? ঠিক আছে? তো কি বলবে, ডেফিনেশন কি বলবে? What is forensic medicine? এটা তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস, ঠিক আছে? ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে তোমাদের একটা জেনারেল আইডিয়া অ্যাবাউট দি সাবজেক্ট আর আমাদের যা আছে ডিপার্টমেন্টে সব দেখানো হবে। তো ওইভাবেই শুরু হবে আজকের দিনটা। তারপর থেকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যাওয়া হবে, আইডেন্টিফিকেশন এসব নিয়ে। তো বলো, ফরেনসিক মেডিসিন কি? ডিফাইন ফরেনসিক মেডিসিন। কেউ জানে না, ফরেনসিক মেডিসিনে ক্লাস করতে এসেছি। So this is the question the examiners like to ask when you cannot answer anything. চুপচাপ বসে আছি, সব ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছি, কি কোয়েশ্চেন, এক্সামিনার কি কোয়েশ্চেন করছে বুঝতে পারছি না, এরকম একটা সিচুয়েশনে তখন এক্সামিনার লাস্টলি একটাই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, ডিফাইন ফরেনসিক মেডিসিন। ঠিক আছে? সো ওয়ান হ্যাজ টু নো দি ডেফিনেশন। ঠিক আছে? হোয়াট ইজ ফরেনসিক মেডিসিন, যে কোনো সাবজেক্টে যে পরীক্ষা দিতে যাবে তার আগে ওইটার ডেফিনেশনটা জেনে রাখবে। ঠিক আছে? এটা তোমাদের কাজে দেবে। সো হোয়াট ইজ ফরেনসিক মেডিসিন? ফরেনসিক মেডিসিন ইজ অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজ অফ অল সায়েন্সেস টু এড ইন জাস্টিস, মানে টু এড ইন কোড, জাস্টিস সিস্টেমে। ঠিক আছে? অ্যাপ্লিকেশন অফ অল নলেজ অফ অল সায়েন্সেস, মানে যত সায়েন্সেস আছে সব নলেজই আমরা অ্যাপ্লাই করব যাতে উই আর এবল টু প্রোভাইড ইনফরমেশন টু দি কোর্ট ফর হোয়াট ইউ কল এডিং ইন জাস্টিস। ঠিক আছে? আমরা নর্মালি কোর্টকে হেল্প করি কিংবা জুডিশিয়াল সিস্টেমকে হেল্প করি বাই প্রোভাইডিং আওয়ার নলেজ, সায়েন্টিফিক নলেজ। So
ফরেন্সিক মেডিসিনের ডেফিনেশনটা তোমরা জানলে। এইবার তোমাদের জানতে হবে কি কি টপিকস আছে যেগুলো পড়ানো হবে ফুল এই ডিউরেশনে, আর কিভাবে পড়ানো হবে। সো নর্মালি দেয়ার উইল বি লেকচার ক্লাসেস অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস। সো ফিউ অফ দি লেকচার ক্লাসেস, আর এখন কি হয়েছে সিস্টেমটা এমন হয়ে গেছে যে লেকচার আর প্র্যাকটিক্যাল মার্জ হয়ে গেছে, সময় সময় ইট উইল বি ইন্টারমিংলিং। ওকে, লেকচারের কিছু পার্টটা হয়তো প্র্যাকটিক্যালে পড়ানো হবে, কিংবা প্র্যাকটিক্যালের কিছুটা অংশ হয়তো লেকচারেও মিক্সড আপ থাকবে। সো ওয়ান হ্যাজ টু অ্যাটেন্ড অল ক্লাসেস, ঠিক আছে, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ দি কমপ্লিট পিকচার, মানে পুরো সিলেবাসটা কভার যদি মানে তোমরা অ্যাটেন্ড করো তাহলে পুরোটা তোমরা শিখতে পারবে। এই না যে সিলেক্টিভলি আমরা এই ক্লাস গেলাম দিয়ে তারপরে ওই ক্লাসে যাব না, এরকম করলে হবে না, ঠিক আছে। তো তোমাদের কতজন স্ট্রেংথ কত ওয়াই গ্রুপের? 75। তো এখানে কি 75 উপস্থিত আছে? মনে তো হচ্ছে না। সো দে হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড সিলেক্টিং, সো ডোন্ট ডু দিস, ডোন্ট ট্রাই টু মিস আউট দি ক্লাসেস। ওয়ান্স দি ক্লাস ইজ ওভার ইট উইল নট বি রিপিটেড, ঠিক আছে। অ্যান্ড there is very little help outside, মানে এই যে নেট থেকে শিখে যাব খুব মুশকিল, ঠিক আছে। অ্যাটলিস্ট দি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট, যে ম্যারো পড়ে নিলাম, ম্যারোর থেকে হয়ে যাবে, কি অন্য ইউটিউব থেকে দেখে নিলাম, ভেরি ডিফিকাল্ট আনলেস ইউ অ্যাটেন্ড দি ক্লাসেস। ক্লাসেসে তোমাদের হেল্প হবে এটাই যে পরীক্ষাতে কি আসবে সেটা জানতে পারবে, প্লাস কিভাবে কি করতে হয় সেটা জানতে পারবে। আদারওয়াইজ নেট থেকে ওটা হবে না। নেট থেকে ওই ম্যারো পড়লে তোমাদের এন্ট্রান্স এক্সাম বেরোবে, বাট প্র্যাকটিক্যালি কিছু শিখতে পারবে না। সেই জন্য অল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড ক্লাসেস, ফাইন। আচ্ছা, সো ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস। So if I ask everybody their name and what they want to become, then I guess কতজন আছে? 1 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 প্রায় 40 জন মতন আছো তোমরা যতজন মনে হচ্ছে, ফাইন। তো ইন্ট্রোডাকশন হতে থাকবে, অসুবিধা নেই, নাম সবই জানা যাবে কার কি নাম। সো এনিবডি হু হ্যাজ ইন্টারেস্ট ইন দিস সাবজেক্ট, মানে কাউরি ফরেন্সিক মেডিসিন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার ইচ্ছা আছে, এরকম কোনো ক্যান্ডিডেট আছে তোমাদের মধ্যে? না এখনো সাবজেক্টটাই বুঝে উঠতে পারিনি সেজন্য বলতে পারছি না, সেটাই তো? ওকে, ফাইন। সো ডিসাইড করবে আগে, দেখো কি হচ্ছে না হচ্ছে। ওকে, ইউ ক্যান টেক ইন ইউর হ্যান্ড অলসো ইফ ইউ ওয়ান্ট। এটা কি বলো? স্কাল। ওকে, মেল না ফিমেল? ফিমেল। If female, why female? Difficult question. Okay. So এগুলো আমরা আইডেন্টিফিকেশন চ্যাপ্টারে পড়বো, ঠিক আছে। বাট স্টিল নর্মালি ফার্স্ট উই সি দি মরফোলজি অফ দি স্কাল। স্কালটা কিরকম, হালকা, হেভি, কন্টার্স কেমন আছে, শেপ কেমন, then whether the muscular markings are prominent or not, how it's normally it is looking, orbits টা কি শেপের আছে, তারপরে এই যে সুপ্রা অরবিটাল এই যে এটা আছে, this is sharp or rounded, okay, then what is the shape, then forehead, is it more what do you call inclined or more steep or angulated. These eminences, these are called frontal eminence, parietal eminence, whether these are prominent or not, eminences are prominent or not. Then we see zygomatic arch, okay, whether it is more outward, mane protruded outwards or not. Okay, all these features we look so that we can estimate the sex from this skull, whether male or female. Other things we can know from this is we can know the race, we can know the stature. Stature mane height of the individual. Okay, all these things we can guess the age also, right? Age ki kore parbe? First we see the sutures and all.
whether fused or not. Then we count the teeth, how many have erupted, how many not. All those things we see. Fine. So this will learn in identification chapter. Okay. So these are normally this skull এরকম এটার থেকে কোশ্চেন আসবে, প্র্যাকটিক্যালেও আসবে, ঠিক আছে? স্কাল, তারপরে স্যাক্রাম, ওকে, দেন উই হ্যাভ ফিমার, অল দিস বোনস, জানো তো এগুলো, অ্যানাটমিতে তো পড়েছো, ঠিক আছে? দেন উই হ্যাভ হিয়ার ইজ পয়জনস, ওকে, পয়জনস মানে প্লান্ট পয়জন, তারপরে এমনি এটা তোমাদের লাস্টের দিকে শেখানো হবে, ঠিক আছে? এটা হলো ভেজিটেবল পয়জনস। দেন উই হ্যাভ হোয়াট ইউ কল মেটালিক, ওই দিকে নিচের দিকে আছে সব ইরিটেন্ট, মেটালিক ইরিটেন্ট, কিংবা অর্গানিক, ইনঅর্গানিক, অনেক রকমের পয়জনের ক্লাস, মানে ওসব ক্লাসিফাইড করে এইভাবে সাজানো আছে। দিস ইউ উইল বি লার্নিং, ওকে। দেখো ওখানে গাঁজা রাখা আছে, ক্যানাবিস স্যাটিভা, পপি সিডস, ক্যাস্টর, ক্রোটন, ঠিক আছে, রাতি সিডস, ওদিকে কি অ্যাকোনাইট রুট, আর এই যেগুলো হচ্ছে অর্গানোফসফরাসের একটু একটু এদিকে কি বলে ওর কম্পাউন্ডস, ঠিক আছে, অর্গানোক্লোরিন, অর্গানোফসফরাস, এগুলো, ঠিক আছে। অল আউট, অল আউটে কি থাকে? অল আউটে দেখো কি থাকে, কি লেখা আছে? যাক, এটা থাক এখানে, এটা তো সেরকম কিছু লেখা নেই। সো দিস ইজ পয়জন, মানে পয়জন র্যাক, ঠিক আছে। ওদিকে আছে, দেখবে আরো আছে, চলো ওই দিকটা দেখায়। তো ওদিকে সাপ আছে, স্নেক আছে, এটা কি স্নেক মনে হচ্ছে? রাসেল ভাইপার। সো হাউ ডু আইডেন্টিফাই স্নেকস, এগুলো আসবে, স্নেকস এর উপরেও পড়ানো হবে, এটা টক্সিকোলজির পার্ট, রাসেল ভাইপার, ঠিক আছে। তারপরে ওদিকে দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, খোলা যাবে, খোলো। যাক, দাঁড়াও, আমাকে ওদিকে যেতে দাও। স্করপিয়ন, ঠিক আছে। স্নেক সম্পর্কে কেউ কিছু জানে? এটার ভেনম কি হবে? নিউরোটক্সিক হবে না, এটা হচ্ছে হেমোটক্সিক, ঠিক আছে, ভাস্কুলোটক্সিক, হেমোটক্সিক। নিউরোটক্সিক কি কে আছে? কোবরা আর ক্রেটস, কোবরা, ক্রেট, নিউরোটক্সিক, ঠিক আছে। আর বাকি এটা ভাইপারস আর হেমাটোটক্সিক, ঠিক আছে। সো হাউ ভাস্কুলোটক্সিক, এই দেখো ভি শেপড হেড হয়, ঠিক আছে, প্লাস স্কেলস দেখতে হয়, স্কেলস গুলো এইভাবে যদি ঘুরিয়ে দিই দেখতে পারো, আবারই পড়ে যাস না। ঠিক আছে, সিঙ্গেল সিঙ্গেল দেখো, ঠিক আছে, দিস আর পয়জনাস ফিচার্স অফ পয়জনাস স্নেক, সিঙ্গেল সিঙ্গেল সিঙ্গেল, ঠিক আছে, রাইট। টেলটা অ্যাব্রাপ্টলি টেপার্ড, মানে ছোট টেল হবে, ঠিক আছে, অল দোজ থিংস দেখে নাও, বোঝা যাচ্ছে? সিঙ্গেল সিঙ্গেল এক একটা। আর যদি নন পয়জনাস হতো তাহলে মানে আরো স্কেলস থাকতো, ঠিক আছে, স্কেলস উইল বি মোর, লেয়ারটাও থাকবে, সিঙ্গেলের বেশি থাকবে। এদিকে আরো আছে, এটা হচ্ছে কি বলে, এনিথিং সুইসাইডাল বাট মোর লাইকলি টু বি অ্যাক্সিডেন্টাল, তাই তো, অল দোজ থিংস। সোডিয়াম ভালপ্রোরেট ইজ সাইকিয়াট্রিক ড্রাগ, সিজার্সে দেওয়া হয়, প্লাস এমনি ওই এতেও দেওয়া হয়, অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়, সিজোফ্রেনিয়া হোক, এটা ওটা হোক, এটা তো ভিটামিনস আছে সব, ঠিক আছে। চলো ওই দিকটা দেখি, ওইদিকে এটা অ্যাডজাস্ট করাই আছে, ঠিক আছে। সো ইউ ক্যান লুক থ্রু ইট, ইউ ক্যান টেল, বলতে পারবে ওটা কি আছে, অ্যানিমাল হেয়ার না হিউম্যান হেয়ার, ফাইবার অর এনিথিং। So this is not hair, this is most likely fibers and all, okay. Human hair টা মানে ওইদিকে আছে। So human hair is এই যেগুলো দেখছো nothing is of মানে হিউম্যান হেয়ার নয় এগুলো, ঠিক আছে। হিউম্যান হেয়ার ওটা কোনো ফাইবার টাইপের হবে, ঠিক আছে। হিউম্যান হেয়ার দেখাচ্ছি, ওইদিকে আছে নাকি আরেকটা, উইল সি হিউম্যান হেয়ার, কাম আই উইল শো ইউ।
অস্টিওমেট্রিক বোর্ডে আমরা কি করি, বোনস মেজার করি, অস্টিওমেট্রিক বোর্ড osteometric board. So we keep the bone and measure the length. Centimeter or inches thake, but here it is all in inches. Okay. Normally centimeter ek side inches e thake, but here it's all in inches. That's nothing we can do about it. But osteometric board, Hepburn's, HEP, Hep BURN, Hepburn's osteometric board. ঠিক আছে, আরো আছে, তবে এটা মনে রাখলেই হবে। ঠিক আছে, normally what we do is we place the bone and then we slide this thing, but it's not working still. You can have an idea that it's about 18 inches, right? 18 এর একটু বেশি, right? This is osteometric board. এটা তোমার লাগবে কিসে? Why do we need this? We need this for stature, means height of the individual calculate করতে গেলে এটা লাগবে। Hepburn's osteometric board. Question, ঠিক আছে, এগুলো question. So the best bone for identification of sex, মানে sex identification এর জন্য একটা সিঙ্গেল বোন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, what will you say? Pelvis. Very good. And other than that, pelvis এর পর skull. ঠিক আছে, so both skull and pelvis যদি থাকে, so there are chances that up to 98% that we can in 98% accuracy তে আমরা বলতে পারি that we can estimate the sex. ঠিক আছে, both if skull and pelvis যদি দুটো একসঙ্গে থাকে, otherwise the best bone is pelvis. ঠিক আছে, examiner favorite question. skull থেকে আমরা কি পেতে পারি? age পেতে পারি, sex differentiate করতে পারি, আর কি স্ট্রেচার পারি, রেস। সো স্কালের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ উই ক্যান গেট দি রেস, মানে রেসটা ওই বোনটা থেকে বেস্ট ওয়ে টু ডিটারমাইন দি রেস। ফাইন, এগুলো তোমাদের এক্সামের কোশ্চেন সব বলে দিলাম, এইগুলি জিজ্ঞেস করে মেশার কর্টেক্স আর মেডুলার কতটা রেশিও আছে। ঠিক আছে, অ্যানিমাল হেয়ারে মেডুলা বড় হয়, মোটা হয় আর কি, whereas in human hairs it will be less, ratio is different. ওখানে একটা চার্ট আছে, দেখাবো, তাহলে এটার সঙ্গে এটা পড়লেই হয়ে গেল। চলো এবার অন্য সেকশনে যাই। এগুলো কি ডিসেকশন টেবল, ঠিক আছে, ডাইসেকশন হয় এখানে, লাইট আছে, একটা টেবলস গুলো দেখো, ওদিক থেকে জল আসে আর ওখানে আমরা মেজার করি, সময় সময় ওয়েট মেজার করতে হয়, প্লাস এখানে অর্গান ডিসেকশন করতে গেলে এখানে রাখতে হতে পারে। কোল্ড স্টোরেজ ওদিকে আছে, বাট ইটস নট ফাংশনাল ইয়েট, then well and good. If not, then পরের দিকে হয়তো you will be visiting in some other where autopsy takes place. ঠিক আছে, আর যদি এখানে শুরু হয় কিংবা প্যাথোলজিক্যাল অটোপসি হলে দেখানো হবে, কোনো অসুবিধা নেই। সো এটা হলো আমাদের মানে মর্চুয়ারি কিংবা ডাইসেকশন। আচ্ছা, টু নো দি কজ অফ ডেথ, ঠিক আছে, ascertain whether it was homicidal, suicidal, কি আছে না আছে, cause of death কি আছে, এগুলো। So types of autopsies, question, direct question, একটা কি আছে, মেডিকো লিগাল অটোপসি, তাই তো, তারপরে কি আছে, প্যাথোলজিক্যাল অটোপসি, আর কি কি অটোপসি হয়, ঠিক আছে, ওটা যখন ওই চ্যাপ্টারটা পড়বো তখন। So difference between medico-legal autopsy and pathological autopsy. Medico-legal autopsy কি জিনিস আর pathological autopsy কাকে বলে, দুটোতে তো তফাৎ আছে। মেন তফাৎ কি আছে? pathological কজের জন্য হয়েছে to know about the cause of death, দুটোতেই তাই, আমরা জানতে চাইছি কি করে মারা গেল। বাট ইন মেডিকো লিগাল অটোপসি নামেই আছে মেডিকো লিগাল, মানে এখানে সবকিছু লিগাল সিস্টেমে হচ্ছে। হিয়ার পুলিশ ইজ ইনভলভ, ওকে, পুলিশ উইল গিভ ইউ দি পারমিশন or give you the means requisition for conducting the autopsy. There will be inquest, ঠিক আছে, মেডিকো লিগাল অটোপসি। আর প্যাথোলজিক্যাল অটোপসিতে কি হচ্ছে, the permission is given by the
রিলেটিভস মানে ওদের গার্জেন, ঠিক আছে, যে বডিটার গার্জেন আছে, সে যদি বলে যে হ্যাঁ প্লিজ এটা আমাদের অটোপসি করে বলুন যে কি হতে পারে, ঠিক আছে, সবকিছু দেখা হলো, কিছুতে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, বললো ঠিক আছে, we know the cause of death but we cannot know the exact cause of death, then we can go for pathological autopsy by if the guardian allows, guardian যদি consent দেয়। আর এখানে কে মানে দিচ্ছে পারমিশন? পুলিশ ওয়ান্টস টু নো, দ্যাট ইজ মেডিকো লিগাল অটোপসি। আরো আছে সাইকিয়াট্রিক অটোপসি, ওগুলো সাইকিয়াট্রিক না, ওটাকে পরে ওগুলো পড়বো, ঠিক আছে, ওটা ওই পার্টটা দুটোই জানতে হবে, প্যাথোলজিক্যাল আর মেডিকো লিগাল। এক্সরেটা আবার গিয়ে নিয়ে রেখে দিতে হবে আমাদের, এখানে হারিয়ে যাবে তাহলে না। Identify the weapon and write the medico legal aspects about it, ঠিক আছে। So when we will be learning about weapons, ওই ক্লাসে আরো বেশি করে আমরা জানবো weapons এর ক্লাসিফিকেশন, কোন weapons কে শার্প কাটিং বলা হয়, কোনগুলোকে মিন্স ব্লান্ট ইনজুরি কোনগুলো দিয়ে হয়, এগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে। ইনসাইজ উন্ড কোনগুলো করতে পারে, heavy sharp cutting, light sharp cutting, ঠিক আছে। ফায়ার আর্মস চ্যাপ্টারে যেটা মেইনলি আমাদের দরকার আছে সেটা হচ্ছে whether রাইফেল অর শটগান, ঠিক আছে, নন রাইফেল মানে স্মুথ বোর। আর এদিকে আছে হচ্ছে মডেলস আছে, মডেলস থেকে প্র্যাকটিক্যাল আবার কোশ্চেনস আছে, হাউ টু রাইট দি ইনজুরি কিভাবে লিখতে হয়, ঠিক আছে। এরকম কেউ লিখলে হবে না যে কাট ইনজুরি প্রেজেন্ট অন নেক, দ্যাট ইজ নট দি ওয়ে টু রাইট। সো হাউ উই প্রেজেন্ট মিন্স কিভাবে লিখতে হয় ইনজুরি, দ্যাট উই লার্ন আফটার উই ফিনিশ দি ইনজুরি চ্যাপ্টার, ঠিক আছে, বোঝা গেল। সো এখানে মডেলসে দেখাচ্ছে যে কিভাবে কি কি টাইপ অফ ইনজুরি আছে, এটা যেমন স্ট্যাব ইনজুরি আছে, এটা কি আছে ল্যাসারেটেড আছে, ওটা স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, ওটা ছেড়ে দাও, ওটা বুঝতে পারবে না। ওইটা দেখো হোমিসাইডাল ইনসাইজ উন্ড আছে ওখানে, ঠিক আছে। এর থেকেই কোশ্চেন আসবে প্র্যাকটিক্যালেও, এরকম করে কোশ্চেন আসবে, ডেসক্রাইব দি ইনজুরি অ্যান্ড রাইট দি মেডিকো লিগাল অ্যাসপেক্টস অ্যাবাউট ইট, এরকম, ঠিক আছে, এরকম কভার্ড আপ থাকবে, then you have to write it down, all those things. আরো মডেলস আছে এদিক ওদিক, আর এগুলো অতটা কিছু নেই। গানশট ইনজুরির এটা হচ্ছে এন্ট্রি উন্ড, এটা হচ্ছে এক্সিট উন্ড। সো হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট এন্ট্রি উন্ড কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে, এক্সিট উন্ড কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে, ঠিক আছে। কোনটা এন্ট্রি কোনটা এক্সিট হবে, এটা এন্ট্রি, রাইট, এক্সিট, রাইট রাইট। আর পরে আমরা যখন আবার নেক্সট ক্লাস হবে ফায়ার আর্মসের, তখন ওটা আরো বেশি। এটা এমনি কনটিউশন, ব্রুজ মানে ডান্ডা দিয়ে পিটিয়েছে, ঠিক আছে। সো উইল বি লার্নিং হাউ টু রাইট দি ইনজুরিজ, কিভাবে ডাইমেনশন মেজার করে, ও এজ অফ ইনজুরি, ডাইমেনশন কি আছে, কবে হয়েছে, এগুলো শিখবো আদার ক্লাসেসে। এগুলো সব ইনজুরি চ্যাপ্টারেরই অনেক, দেখতে পাচ্ছ চার্টস লাগানো আছে। সো এগুলো হেড ইনজুরির, হেমাটোমা, ওকে। সো what is this white colored layer? What is this white colored layer? This is brain, তাই তো? This is dura mater. So this thing is very important.
ডিউরামেটারের ওপরে যদি ব্লিডিং থাকে মানে বাইরে, ওপরে বলতে বাইরে আর কি বলেছে, দেন ইটস এক্সট্রা ডিউরাল। when it is inside, যেমন এটা ইনসাইড, এটা ডিউরামেটারটাকে কাটা হয়েছে, তারপরে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হয়ে গেল ডিউরামেটারের ভেতরে, তাহলে কি হলো সাবডিউরাল। ঠিক আছে, বোঝা গেল? দেন হোয়াট ইজ সাব অ্যারাকনয়েড? সাব অ্যারাকনয়েড হচ্ছে এর নিচে এই যে একটা হালকা অ্যারাকনয়েড ম্যাটার থাকে, অ্যারাকনয়েড ম্যাটারের নিচে, সেটা এদিকে আছে কি না, এই সি এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে হালকা হালকা বর্ডারে যেটা হয়ে রয়েছে কিংবা এটা অ্যারাকনয়েড ম্যাটারের এখানে লেগে আছে, এটা হচ্ছে সাব অ্যারাকনয়েড হ্যামারেজ। বোঝা গেল? এক্সট্রাডিউরাল, সাবডিউরাল, সাব অ্যারাকনয়েড কোনটাতে কি। then you have to know which vessels, মানে the vessels responsible for it, extradural এ কি কি vessels এর জন্য হতে পারে, subdural কি vessels এ হয়, কোন পার্টে, হ্যাঁ ওইগুলো। দেন এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছ ফ্র্যাকচার প্যাটার্ন, ঠিক আছে, কোনটাকে কি ফ্র্যাকচার বলে, ফিশার ফ্র্যাকচার, এটা লিনিয়ার ফ্র্যাকচার, এটা কি আছে কমিউনিটেড তো না, এটা হচ্ছে ডিপ্রেসড কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার, মানে কোনো একটা ব্লান্ট কিংবা হেভি ওয়েপন দিয়ে করা হয়েছে, হ্যামার দিয়ে হতে পারে। আর প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে, একটা সবুজ কালারের বই থাকে, প্লাস সুন এনাফ একটা প্র্যাকটিক্যালের খাতা তোমাদের চলে আসবে আশা করছি, মানে প্রিন্ট করতে দেওয়া হবে, দিয়ে যা একটু সময় লাগবে, বাট স্টিল ইউ উইল ফলো আর.এন. কর্মকার ফর প্র্যাকটিক্যালস। অনেকে গৌতম বিশ্বাসও ফলো করে, মানে পড়ে, ইটস ওকে, বাট আর.এন. কর্মকার ইজ বেটার। ওকে, এক্সাম পারপাসেও ভালো আর এমনি বুঝতেও সুবিধা হবে। অ্যান্ড থিওরির জন্য মোস্টলি রেড্ডি ইজ ইউজড, ঠিক আছে, ডক্টর রেড্ডির বই আছে, ইউ ক্যান ফলো ডক্টর রেড্ডি অর জেবি মুখার্জি, এখন অ্যাভেলেবল নেই মার্কেটে, বাট রেড্ডিটা ফলো করবে, ডেফিনেশন পার্ট এগুলো রেড্ডি থেকে দেখবে। The examiners will be, when they ask questions about the definitions, definition পার্টটা তোমরা রেড্ডির থেকেই বলবে, অনেক বই আছে মার্কেটে, রাইট? So examiners normally prefer to hear the definitions from Dr. Reddy's book, okay, because it's very old book and people have read that book, seniors and all those senior people. বোঝা গেল আর.এন. কর্মকার অ্যান্ড রেড্ডি। আর বাকিগুলো পড়তে পারো যদি না বুঝতে পারো কিছু, বাট ডেফিনেশন রেড্ডি, ক্লাসিফিকেশন রেড্ডি, ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আর.এন. কর্মকার, ঠিক আছে। আর এমনি গৌতম বিশ্বাস টিচার্স পড়তে পারো, দ্যাটস নট অ্যান ইস্যু যদি কিছু না বুঝতে পারো তাহলে, বাট ট্রাই টু মানে এই বইগুলো দিয়ে এ করবে। আর কি আছে তাহলে বোঝা গেল, ডিপার্টমেন্ট তো ঘোরা হয়ে গেল। মেডুলা কার বেশি, ভ্যারিজ কনসিডারেবল ইউজিং ন্যারো ট্যারো, বাট এই কর্টেক্স আর মেডুলার একটা রেশিও থাকে, ঠিক আছে, কোনটাতে কি আছে না আছে। অলরাইট, এই চার্টসে অলমোস্ট অল এভরিথিং ইজ কভার্ড, মানে এখানে যদি কিছু ডাউট থাকে কিছু, অনেকগুলো বই পড়বে, ফাইনালি বুঝতে পারবে, আইডিয়া হলো ডিপার্টমেন্টে কোথায় কি আছে না আছে, এটাই ইন্ট্রোডাকশন। আর তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন পুরো বছরই চলবে, তারপরের বছরও চলবে, কোনো অসুবিধা নেই, জানা যাবে। তো নর্মালি ইন্ট্রোডাকশন মানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যদি যাওয়া যায় ফরেন্সিক মেডিসিনে, প্রথম দিকে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, সেকেন্ড চ্যাপ্টার মেডিকেল কি বলে মেডিকেল এথিক্স এগুলো আছে, থার্ড চ্যাপ্টার আইডেন্টিফিকেশন আছে, তারপরে আছে হচ্ছে ওই পোস্টমর্টমের ক্লাসেস হবে, পোস্টমর্টম মানে থ্যানাটোলজি এগুলো নিয়ে, পোস্টমর্টম চেঞ্জেসে কি কি হয়, তারপরে ডিফারেন্ট ফিচার্স, তারপরে আসছে হচ্ছে ইনজুরি, তার আগে আসছে ইনজুরিসটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, আইডেন্টিফিকেশনের পরে ইনজুরি শুরু হবে, ঠিক আছে। এখন মোটামুটি নেক্সট ক্লাস থেকে হয়তো আইডেন্টিফিকেশন শুরু হবে, দেন উইল গো টু ইনজুরি পার্ট। লেকচারে যদি লেকচার হয় তাহলে তখন তোমাদের ওই এথিক্স গুলো ওতে কভার হবে, মানে মেডিকো লিগাল যে পার্টটা আছে, কাকে কি বলে, টাইপস কি বলে, কনসেন্ট কাকে বলে, তারপরে
হোয়াট ইজ সামান, এইগুলো একটা চ্যাপ্টার আছে, ঠিক আছে? সো নেক্সট ক্লাসে আইডেন্টিফিকেশন থেকে শুরু হবে, আইডেন্টিফিকেশন এন্ড অল, দেন এইগুলো। আর ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি আছে, তারপরে আছে হচ্ছে টক্সিকোলজি, এগুলো এন্ডের দিকে হবে। টক্সিকোলজি পার্ট উইল বি কভার্ড এট দি এন্ড অফ ইয়োর সিলেবাস। আর ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি অলসো এন্ড। আর বাকি আছে খুব বেশি চ্যাপ্টার্স নেই, কভার আপ হয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না। বাট অলওয়েজ ট্রাই টু বি প্রেজেন্ট ইন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেসের কোনগুলো, যেগুলো হচ্ছে এক্সরে যে যখন পড়ানো হচ্ছে, এক্সরে মানে এই স্টেজের জন্য বাই ফ্রম ভিউইং দি এক্সরে অর বোনস, নেভার মিস দি ক্লাসেস, ঠিক আছে? নাহলে পরে এক্সামে গিয়ে অসুবিধা হয়ে যাবে, ইউ উইল ওন্ট বি এবল টু মানে explain it to the examiner how to determine the age and all those things. বোঝা গেল? So do not try to, means try not to miss any classes. Fine, at least practicals. আর কি, আর বাস এই, তাহলে আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে, ঠিক আছে?